Draw the lateral development of a rectangular prism of a base of 15 by 30 mm and height 60 mm, resting on with one of its end on the HP and its border faces parallel to the VP. So ఇక్కడ క్వశ్చన్ ఏంటి అంటే draw the lateral surface of the development of a regular prism. సో రెగ్యులర్ ప్రిజం యొక్క lateral development రాయమన్నారు. అండ్ రెగ్యులర్ ప్రిజం యొక్క డైమెన్షన్స్ ఎంత అంటే 15 by 30 mm అండ్ హైట్ ఆఫ్ ది ప్రిజం ఈస్ 60 mm. సో కండిషన్ ఏమన్నారు, రెస్టింగ్ విత్ వన్ ఆఫ్ ఇట్స్ ఎండ్ in the HP and its border faces parallel to the VP. So border ఏదైతే ఫేస్ ఉంటుందో that means 15 by 30 కదా, 15 is nothing but the shorter face and 30 is nothing but the broader face. So this broader face parallel to the VP అన్నారు. Okay, so we can draw the diagram now. How to draw this one? Hi friends, welcome to B Family Talks. In today's video, we will learn about the problem on development of surfaces. And the first problem is, so in the given problem, the length and width of the rectangle is 15 by 30 mm and axis height equal to 60 mm. So the base is resting on the HP. So base is resting on the HP. So the true shape must be visualized in the top view. So construct a top view as a rectangle with 15 mm by 30 mm and name the corners as A, B, C, D at the top base and 1, 2, 3, 4 at the bottom base. Okay, and 15 by 30 తో రెక్టాంగిల్ డ్రా చేసుకుంటాము. టాప్ ఫేస్లో ఉన్న దాని రెక్టాంగిల్కి ఏబిసిడి అని పేరు మార్క్ చేసుకుంటాము. బాటంలో ఉన్న రెక్టాంగిల్కి 1, 2, 3, 4 అని మార్క్ చేసుకుంటాము. So from this diagram, project the front view by making a height of the axis given as 60 mm. Okay, so ఈ ఫ్రంట్ వ్యూ టాప్ వ్యూని బేస్ చేసుకొని ఫ్రంట్ వ్యూ డ్రా చేస్తాము. ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ పాయింట్ నుంచి ప్రొజెక్ట్ చేసుకొని అండ్ హైట్ ఆఫ్ ద యాక్సెస్ ఇన్ ద ప్రాబ్లమ్ ఎంత ఇచ్చారు అంటే 60 mm ఇచ్చారు. సో కన్స్ట్రక్ట్ ఏ rectangle here. Why? Because it is a rectangular prism. The front view is a looks like a rectangle. So the bottom base corner points as 1 dash, 2 dash, 3 dash and 4 dash and top face corner points named as A dash, B dash, C dash and D dash. Okay, and here the D dash and C dash must be within the brackets. Why? Because it is a behind the points A dash and B dash, and here also 4 dash and 3 dash are the behind the points 1 dash and 2 dash. Okay, now draw a line which is parallel to the base of the front view rectangle with the line with the line distance of 2 into 15 plus 30, which is equals to 90 mm. So what is this value? 2 into 9, 15 plus 30 means this is a rectangle. By opening each and every stretch, each and every side, the distance between the starting point to end point is 2 into 15 plus 30. So here starting from A to B 30 and B to C 20 and again C to D 30 and again D to A 15. So that's why 2 times 15 repeated and 2 times 30 repeated. So altogether 2 into 45 90 mm. Okay, and next one is divide this line 90 mm into 4 number of equal parts. Why? Because the total number of sides here in the square rectangle prism is 4. That's why the first point of the starting point is 1 and 1 to 2 distance. So what is the 1 to 2 distance? 30 mm. And again 2 to 3, what is the 2 to 3 distance? 15 mm. And 3 to 4 is the 30 mm and again 4 to 1 is a 15 mm. So altogether 1 to 1 distance is 90 mm. Now draw a vertical line of length 60 mm from the point 1 and name at the top end as capital A. సో ఇక్కడ ఏ అనే ఎందుకు డ్రా 60 mm ఎందుకు డ్రా చేస్తున్నామంటే యాక్సిస్లో మనకి గివెన్ ప్రాబ్లంలో యాక్సిస్ 60 లెంగ్త్ ఇచ్చారు కాబట్టి 1 నుంచి ఏకి 60 mmతో ఏ అనే పాయింట్ నుంచి వర్టికల్ లైన్ డ్రా చేస్తాం. ఓకే, అండ్ నౌ again from the point A draw another stretch out line with this from the O, which is distance equal to same as the distance of 90 mm 1 to 1. సో 1 to 1 డిస్టెన్స్ ఎంతైతే ఉంటుందో సేమ్ డిస్టెన్స్తో ఏ నుంచి ఒక హారిజాంటల్ లైన్ డ్రా చేస్తాం అన్నమాట.
Okay, and again now divide this line into 4 number of equal parts same as it in the below line. సో ఇక్కడ మనం 1 to 1లో ఎలా అయితే 4 డివిజన్స్ చేసామో సేమ్ అదే విధంగా ఏ టు ఏ లైన్ కూడా 4 ఈక్వల్ డివిజన్స్, సో 4 డివిజన్స్ చేస్తాం. సో ద పాయింట్ ఫ్రమ్ ఏ టు బి ఈస్ 30 mm, b to c 15 mm, again c to d 30 mm, again d to a 15 mm. So this is a top stretch. Now draw perpendicular lines from each and every point on the line AA. సో ఏ పైన ఉన్న ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ పాయింట్ నుంచి ఒక పర్పెండిక్యులర్ లైన్ డ్రా చేసామంటే ఇట్ విల్ బి రీచెస్ అప్ టు 1 2 3 4 అగైన్ 1. సో దిస్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ద joining of these lines. We will get the complete the lateral development of the rectangular prism. Okay, so thank you for watching this video. If you have any doubts on this problem, please comment in the below section. Thank you for watching.